First of all, I would like to extend regard to all of you. I'm very glad to be here today. I know this is going to be a very short presentation, so that introducing Buddhism is going to be impossible, but I try my best to give us synopsis. I'm very glad that there are other masters here in this room. One chanting master was very, very nice, and also the talk that you gave was very great. Even if my English is not very good, I got the basics of what you said. Today, I'm going to talk about Buddhism, so my professional translator is not available today. I just came here as a translator. I'm not a trained Buddhist translator, so there might be time when certain terms are not appropriately used. Today, the things that I'm going to talk about is, I'm pretty sure many of you are curious about how Buddhism is introduced to Tibet. So I'm going to give you a short or a brief history of that introduction. So I prepared a PowerPoint, but since there's no facility, as you mentioned, I'm going to put this on there so that people can see. Today I have a picture of Buddha Shakyamuni. The reason why I have this photo is, regardless of what Buddhist tradition you are, we all trace back to the Buddha who introduced Buddhism. I'm not going to give you the life story of Buddha, as many of you are totally aware, and particularly in many other literatures, there are much more available resources than in Tibetan literature. As you can see, both in Tibetan and English, so in Buddhism, in Tibetan Buddhism, we have this understanding that Buddha had 3 turnings of Dharma wheel. And the Tangbo de Garenta, Color Basum Cordi, Tangbo de la, any yellow Varanasala, Katombo Digichinkur Chorus, Kurungar de Zomola. The first sermon that Buddha gave was on Four Noble Truth in Varanasi. To the 5 disciples. And Niwa de Shargo Pomborella, Kaparwa, Sanimi Chinkur said the 10 days, Shargo Pomborella, that the Tensag Yi, the Shargo Pomor, Tanya Kanzazo, touching by Chanjala, and Shargo Pomorella, Tandangazo, touching Jean de Ma, Sanimi Chinkur said the 10 days. The second sermon Buddha gave was on Vulture Peak Mountain. It was given to a circle of disciples who are from Mahayana tradition. So the basic tenet of that sermon was
the inherent non-existence of all the phenomena or non-existence entity. 탁친 그 정도도 되니 때니마 용기 그랬어. That is where all the Mahayana tradition is traced back to. 안 타마데라 아니 다 영화전 소스 니스 영 탁친 그 된지 다 상초생과 장장라 영 탁친 그 정도 되랬어. And third sermon was given to another group of Mahayana disciples 영바전 in a place called Yongbajing. 된지 단디라데 된지 돈바기다 탕마 숨라 친구르고 데라 다마드 지용디 가조기다 가르스고르 데라 럼킹 점타마와디 위제종어레스. So on the basis of these three turning wheels of Dharma, there out of that 4 different type of philosophical schools emerged. 안 당보데라 셰자마 동도르데와니 랍고레스. The first 2 were Vibhaska and Santutika. 데니디 아니 다 당보 셰자마와데 가조 셰자마와라디 셰자 현즈치 모즈단데 제이강로 지로라 다주 송켄디 아니 자춤바 니르비 랍디 다 톰바 춤든디 냥일린디 차위지라 다르브드니 웅거 다르브드 파치르 nga와디 삼송스 다당이 땡드다. So the first Vibhaska tambo shetrapadika 셰자마와세지도아 데카레라나 톰바 냥일린디니 지라다 자춤바지 콩 끝습라 샤와와 데리 nga와디 니르비세 데그 아니 셰적 현즈치 모라 니종치 짬마리스 디종치 무슈르 제이강라 요르단다 다 보이라 세제니 지로라 디지 선장겐데라 셰자마와세 고레스. So Vibhaska is actually taught or this treaty was written by the 5th disciple of Buddha right after he's passing away, and then the treaty he kind of composed was basically based on Vibhaska. If you trace Vibhaska, you trace to the 5th person right after the passing of Buddha. 다 거주 롭종지야기 뎁테소디 착거레스. So that's the treaty he wrote become the basis of this philosophy called Vibhaska. 다 가서 그 단다 랍탕지나 ngoma ta ngazu dev khashi nanglo ta sheta ma se de phachita jarpan la yore ani tinji ko mangbo jing la ro yore longba mangbo jing la ta sheta ma se de ro res. Certain sources indicate that this Vibhaska philosophy spread to some places like Japan. niwa de dorde wa se res. The second one is Sutantika. oya ta khoi na ya ta garang do 다 좀든디 도티 자치심바 킬링 그 고랑게 양도 차상 킬링 거 말다 노코르치 자치심바 킬링 거서는 도르디 와서야 가서 타니 디jar 거레스. So Sutantikas are those people who follow Buddha as it is, originalist kind people who follow what Buddha said and understand what it is. 다 니와디 somebody 셈잠바와. The third one is Sentamantra. 네. 셈잠바 세야데 가리라나 치탐지 셈지 당니 점도 거레스. 델 셈잠바 세 거레스. Those people who follow Sentamantra are those who think that everything is because of your mind. All the phenomena are concept because of your mind. 지와데라 아니 음마와 세 거레스. The fourth one is called Madhyamika. 오야. 다디치디 아니 당아주 보그 나튼 칠르데 당보데 다 니와데니데 가주 볼라 따르요 마레스. 다 셰타마와 돈도르데 아니 볼라 따르요 마레스. The first 2 was never introduced to Tibet, Vibhaska and Santatika. 아니 다 니와데 셈잠바 다 음마와 니나 나 볼라 따르야 시치시데 다 음마와 착거레스. The third and fourth, if you compare this 2 with Madhyamika and Sentamantra, Madhyamika was heavily introduced to Tibet, and Sentamantra was a little bit. 다 아니 가서 야가르라 데디 갑 데디 지라다 탁친 그 담바 삭버드 셈잠바 다 음마와세야 다 탁친 그 담바 데 따롱디
아니 좀더 냥을리 디비 지데라 아니 탁칭 담바디 따르스 Mahayana emerges, after passing of Buddha. 내지디 따티디 자거라이나 지 탁칭데 낭바 마레세야 된지기 땅아서 나지 졸랑다 된지 망보 쉬우지 종어레스 There were a lot of contentions whether or not Mahayana is truly a Buddhist or not. 단다 가레스 나가서 보게 나한테 나한테 치르고 말해서 된지 단다 인진진게 요레스 That contention is still there, the ongoing, what people still question whether or not Tibetan Buddhism is true Buddhism or not. 데게 다 단다 데랑이 샤요데 집진 잠비야다 아니 샴군이 샤워레스 지도 샴바니 The two photos that I have here is Machiya and Manjushri. 단 데니 가르친 샤고르라나 좀던 디그 단다게 탁친 그 담반도 송용디 니위 시친 젤세야 지가서 쉐고레스 아니 샹추센바 제티 좀던 디 콜라요 다디 가사가라 송치디 송디다 좀던 디 탁친 담반도 단디 고조 콜라 예바레스 So the reason why I have these two photos here, that it was said that when Buddha gave teaching, every time there were eight different bodhisattva were there. 대치디 디니 나니 다 탁신 그 종데 마 좀던디 그 저랑 그다 빼쇼라디 아니 자친 쭈르지데 아니 단다디 지진 샴군라 자친 쭈르지데 마 빼야다 지진 잠비양라 삼모터지데 빼야다 좀던디 과디 마낭 오레스 So at that time, Buddha gave teaching. Out of all this bodhisattva, those two particular were chosen as a vehicle through which Mahayana was introduced. 단디 곰볼러저. And then Nagarjuna, Nagarjuna. Yeah. 단 곰볼러저 따위나 가려서나 집슨 잠비 양니 마라 집이 안데 용아데 곰볼러접니 마 지용 거레스 곰볼러접 그다 집진 잠비 샤즈 데니 마 총주데라 가서 다 사무터지스 거레스 If you trace the origin of Nagarjuna, you can trace back to Manjushri. 당아서 곰볼러접니 마 지용 주게 당아서 단다가 사무터지스 다 소데 가레스나 디 아니 단지과 바라송야 진도아 콜로 숨 거리야 바라와디 아니 가르쳐거다 조우디 장돈들이 마송고레스 장돈 고치래. 그 바로와디 소우진이 송고레스 So as we talked before about three turnies of Dharma wheel, and the middle was heavily emphasized later in the transmission of Mahayana. 아니 곰볼러로 콩타워지나 콩글로지 총총 디디시나 콩타워이나 공로 춘주가라니 상견된지고 콩거다 가서 참마당긴도와 된지 따디니 조고시아레샤스 조고시아레살레 다 파마도 가르치안들라디 겐 가서 겔롱 된지고 제탐발라니 솜님 푸니 기십지토와이나 로진 든바도 손톱고도시 When Nagarjuna was very young, he was predicted to die very early by an astrologer, and then the kind of antidote to his passing away very young was to give offering to 100 different monks offering. Then he could live up to until 7 years old. 아니 레치디다 로든 바든디지네 로든라 렙데니 파마드조다 종거리 점니 나렌자라데디 땅니 나렌자니 접신 사라하가 아니 딘디 창가마모 소라니 공거까지라다 딘디 잠친지니 가서나 When his age was approaching to 7 years old, his parents sent him to Nalanda in order to prevent his untimely passing away. 레치디다 나렌자니 토야가다 딘디가 퀴어차데야레스 So he is one of the most outstanding masters from Nalanda at the time. 다니와데 박바 토미. The second is Asanga. 박바 토미데 아니 집순 샴군 점니다. 집순 샴군 그 샤데니 아니 더니 마지용데라 자신 쥐지세 거레세.
Asanga can be traced to Matia, and then Matia, he can be traced back to. 아니 파파 도메 그좀 나라 당 아주 된지 지거리서 파파 도메 도동보 파르니 지진相关 점니 안 로직니라 점니 다티 로직니라 거랑 참라든 지진相关 점디 지진相关 셰즈요 말이스 제토 말이스 when Asanga was meditating and tried to visualize Matia, it took 18 years of meditating, after 12 years of trying to meditate and visualize, it never occurred to him. 아니 거랑 샘식이잖니 마렙디 마렘 다콜로 직니라 드빈데 제토 문두제 마 거랑 샘식렙디 치무지데라 강바 마조지데니 체지요니 거로 텐통디 아키다 체디 마디 보드조 마 랭고삼니 보 투숨지지디 덤 보디 마 레셔가 있나요 보드조 시루레스 인데지디 나랑 강바 뜸니 디가라 보드조 젤레그다니 차 디가라 루고타니 인드신 젤레지 보이지디 가키 트여요 말레스 인드신 직다디 다 지슨 샴방고 무디 제니 셴즈레스. So after 12 years of meditation and visualizing, he was so disappointed and he was coming out of his meditation, and right in front of him what he saw was a dog with a broken leg, with the rotten part of his leg was rotten, and then he was so moved, and he was moved, and there were a lot of he became so compassionate at the time, and then he want to help with this dog, and then he would like to touch, but it's gonna hurt the dog. So he tried to use his tongue to remove some part of this rotten, and then he tried to do that, and then he moved close to him by closing his eye. He doesn't want to make himself vomiting, and then he moved towards dog, and it never occurred. Dog wasn't there. Then he visualized the dog came in disguise of that dog. 아니 코데스 콜로전이 닐로치니라 체랑 드빈 단다바드 ዝ그마소스 은 단다카레라디 지순샹고 체랑 닝지그 당당요 말레스가 드니 네게 단다 체랑 치디가라 닝지디 리치제디 한다지니가 ዝ그가 당보 체랑 자고나라yon 삼라 다디니가 체랑 잘라 데인데 체랑간 통고 말레스 다 체랑 따다즈니 치기가라 체랑 그디 칼르드 좀 펜중이 치기가라 요줄란 지르 가르사디 지순샹고 땡리스 땡리 로지 오레스. Then he asked Matia, why I meditate and try to visualize you for 12 years, it never appeared, and what happened? And Matia said, I was always there with you, but you never saw me, because I want to test the limit of your compassion. You can see the spit that you put next to you. I was sitting next to you, and Matia showed Asanga the amount of spit that he threw over the years. 데리지디다 박바 도메타고 있나 아니 가서 있나지 갑데디 탁친다 타가면 야가르 그다데디 차상 그 킬링 그 데디다 담발은 자지 할이 친구자가 와지 차대요 그래서. Asanga was one of the most recognized Austani masters, both in Nalanda tradition and in Tibet. 다딩이 다서 가서 보파기 sab자지 샤인시 That's just the map of Tibet. 다디 당 아주 자가르 그 단다디 인디시츠 잡고야 가는 탁칭 담바드 진 다르디 당 아주 볼라다 당그런 바티 당 아주 지금 터고로 내지 딩이 자가르니 볼라다 당그런 바티 마티 셰인시. The reason why I gave you guys a little bit about India was to give you context in which Tibet Buddhism was introduced to Tibet. Now we're going to look at the Tibetan part. 다디 파르데데 가서 제우스미 소선바 제우송생 감보세 데레스. This photo is the photo of 33rd king of Tibet called Songtsen Gampo. 아니 단다디 제우송생 감보데 샤고에 데가른 당 가서 상지 담바 의니야디 제우송생 감보 감도 종레스. The reason why Songtsen Gampo's photo is here is during his time, Buddhism was introduced to Tibet. 당 가서 그 송생 감보데 집진 가르산디 제리즈 그주와 인시
되지 답보 그 가진 자리 즈니 인스 되지 셔셔레스 There's a saying in Tibet that Sonsang Gampo is the reincarnation or manifestation of our Logeshariya. 내치디다 손전 간부 갑데라 가조다 볼 딩올라 보 자컵세디 요르데나다 보디 나로라야 데디친 토르데디 찍찍 존겐데 손전 간부 차고레스 Prior to his era, Tibet was fragmented. Their Tibetans were living in different pockets of the plateau, but he was the king who kind of unified Tibet under single governance. 아니 콩 공로 찍숨라 롬비 갑데라 다 콩게 데지디 아니 미 자컵 망보니 콩라 야앙코리 가르라고 당아서나 다트시데라 틴당 데니 케옹거와 디갑데라 아니 파앙코리다 조르단다는 가서 이기 트고디 소소 이기 메디니 롱바 잠바 이기 트니 버기지디다 송정감 틀라 특심 주슈진 총레스 공로 죽심인데. 다시 다 로지나 데니 트어 제트기나 데니 지레 When he was enthroned as a king at very young age, a lot of neighboring countries sent him letter congratulating him for being the new king. But then Tibet at that time didn't have a written letter. So it was very embarrassing for him to reply because there was no sort of any written Tibetan. It was only colloquial. 대치니 지라다 콩그단다디 토무삼보자 세다 코랑게든지 미짱부 슈주레스 콩라다 로과든지 망보지냐데 다 자거라 저랑 로종 지유주스 자거라 로종 지니 보이데다 사 나조라 뽑발레 이기 짬쇼스 토무삼보자 자거라 땅레스 Then at the time he was embarrassed, and then he chose one of his very clever minister, very smart, very sharp minister to send. He was chosen and he was sent to India to study and task him with the making Tibetan alphabet. 대치된 자거라다 콩 자거 그 큐아 망보데디 자거 그당 큐아 카타 chercheselje 로든라 자거 뉴지기니 안사 폴라 페니 다 보이사 좀 나레스 Tomi Sambota went to India and studied with the finest masters back then, and then stayed in India for 7 years and came back and made the Tibetan alphabet. 당아서 보그 샤당의 토미 삼보자 자거라 페니 카리니 잡지 장레스 As there are some sources that indicate that he studied 24 different type of languages in India. When I was in Tibet, I did not really believe that, but after coming to India, I believe that he studied 24 languages. Because India is a country where there are so many different type of languages, and 아니 콩딱 가서 보라 보이게 사슴치니다 보이 가서 보라라 이기세지 요한테 콩과든네스다. So he was the person who pioneered in coming up with the Tibetan alphabet. 어, 다디 겨우 섬치 소지바디 겨우 추송대전시. He is the 38th king of Tibet called Trisong Dezen. 다 콩급갑데라 가서 베타 보디 톱침부슈지다 송생감부진 톱체신로디 파처다 나조 랍당라 잠랑 섬차치기 보그 안저지여라 단 잠랑 섬차치 강신다 에시아 섬차치 안저지여서레스. During this time, Tibet was very powerful, and there's a source saying that one third of Asia was controlled by his military. 자거라 막점니 총 건가바다 막자다 자나라 점니 자나크다 데디 자사 창안와 창안라 막점니 제우 바야다 데디 로지티 가주 보이치고 말 자나가 로지나 통고레스. Yeah, many sources indicate that he fought war in India up to Kanga River, and India and towards China until Tai, the ancient capital of China. 데치디다 콩급갑라다 제우 송생감보가라 보이 다레 가주 낭치 춘주스 따로레스 이나다 덴지 낭치 식침부 따로 말레스. During 33rd king Songtsen Gampo, he made the Tibetan language, and a little bit of Buddhism was introduced, but the expansion was very limited to certain pockets.
다 그래서 저우 당된 리그 나치 드베지마도 마마도 저거 당아서 볼라 요주 뭐마가다 보그 치르 본시세야 드르더 레스티지디 마마라 용적 보 나치디 타르토 말이었어. Until this came, the Buddhism was practiced by only elite group of Tibetans back then. Only the kings and within his court. Tibetan general populace were practicing still the traditional Tibetan religion called Bon. 다 저우 추송 대증 그 갑데라 아니 볼라 나치 식침부 다래 고참디 다 자거니 관심 시와서 콩다 단리시리스 During Sunsa Gambo, Buddhism expansion of Buddhism was heavily emphasized, and some masters like Shantarishita were invited to India or to Tibet from India. 다 관심 시와서 다 왜나 갑데디 자거가 나렌트라 큐아베트 푸트숑 쩌도 마지 차데레스 Shantarishita was back then one of the outstanding masters of Nalanda. 콩다와이나 아니 갑데디 파시 폴라 펩디 공로 침부 차데서 당아주 공로 급자라워다 디질라타디 급치라다 급치인디 파시 폴라 펩디다 든치사랑 펩디서레스 When he was invited to Tibet, he was already quite old. He was in his 70s. 다 이나 콩 폴라 펩니 아니 다 데디 아주 폴라 보이데 사와타르데로 다 콩데 아주 보그다 낭치세야디 야고지 요아디 나르위나 콩가 텐데 땡기요스 I personally think that whatever we have today in terms of Buddhism was because of him, because Tibetan language was made and there's a little bit of Buddhism, but the expansion wasn't that much. 가레라나 갑데디 보그 저우단도조다 낭치장원디 관심 시와초 콩가 가르나란다 차랑조 야거 깨장이 낭치 마장스 아니 야거 깨장도에는 용고 말했을 때지디 야거 랑 보그 가라 낭치 차상 요지 고레스 근데지디 콩고 잡네니 볼라 나조에는 낭치 차상 저 지려야 던 고잡레스 Before him, a lot of Tibetan elite who were practicing Buddhism tried to learn the original language, some Indian language, and tried to study Buddhism. But it was Shantarikata who told Tibetans that if you really want to master Buddhism, you need to learn everything in Tibetan. And then they start translating the entire set of certain teachings into Tibetan. Tadi Sami Tsiglaka. Nazo Sami Tsiglaka data Pok Gomba Tongshi de Chapares. Sami Monastery is the first monastery that was ever been built. The Jau Chipson Dipson La, Kanchim Bodasato, Kopana Sura, this Chinin Sami de Jabres. This was constructed with leadership of the king and then on the instruction of Shantarishita. 아니 관심 받아서도 된라다 갑데 띵아서 침상 다 그다가 된지세 거라다 롬부다 된지 부든 당보 랍도 중앙라 여고차 마차 초르다지는 삼이 그럭하나 토동시데 보그 곰바 동시리다 랍숑데 토동시데 삼니 그럭하나 차레스. After constructing this monastery, 7 people from some elite class were actually become monk. They become monk, and that was an experimental stage. 더 삼이데 가서 보바게 단다 만트를 세진도 만트를 세지도 대랑 로탄진 샤워레 다리 저우르 당가서 그 라나다다 지 리저우르 그 착서진도 대랑 진 유상와레스. If you look at the structure of this monastery, it is based on the mandala, how mandala is structured. 단디 삼이 그 지그 즉락한데 만란지요리 다가서 네 파르티 뇌식 제도샤 인생데. So this is the central monastery in the Sami compound. Sami 디 즉락한데 오데 아니 보크로다 진유장이었어. 지디 야나가로다 진유장이었어. 강데 자거로다 진유장이었어. 땅가서 섬그름 바 진유장이었어. This has 3 stories, and the first floor is constructed in Tibetan style. And the second story is constructed in Chinese style, and the third story is constructed in Indian style.
대지디다 디갑데라 karchongorlana o tadi tadi marmar tanda tego di kap de la karchongorlana ta pok kap te ti jagar ni tang kwanjir de ngazu jira gosam ra ta ta ngazu tang ti shati pali tang sanskrit la do sanskrit na la yoya chomdan di so phachi wa ta ngazu poil jiro des kap te at this time most of the teachings that are available in Sanskrit were translated into Tibetan. 다 대치디 저디 양 아주 다가주 지로 말 저땅 그런 바디 간지 랍디 아니 데브직 지라라 인지민이 자거 그 반트다 지지 포치 로자와 지지 니그 냠디 저고 거레스 니그 냠디 저 사위 지라 디 강데라 코란도 소바 미 든지 두로 디그 아니 코란도 따니 저주나라 노르두 문두티 십실지위 가니 배 비다치다 딘리친 아니 낭마 상지위 칠르고 갑든세다 관지르당 단지니체 딘리 저디 다 단다파트 포진나튼 칠르테 랑 케이크 강라 슈쿠슈주야데다 디디 고츠그레스 The translation was also not done very casually. It was done very meticulously and systematically. Whenever a text was translated, there was a Tibetan scholar and an Indian scholar. Both of them sit together and translated the entire text together. After they translated, there was a 7-member committee, and then translation was supervised by this 7-member committee, and they passed judgment on the translation. 다 고소 십실지니다 요거 차원아니 마탐은 거래서 all the texts available in Sanskrit, both Buddha's teaching and the commentaries, all of them translated exactly through that way, so that translation was done very correctly. 대치디다 산스크릿 강라 요지 파치와 당아서 보이 강라 제로레스. So almost any major text available in Sanskrit is already available in Tibetan today. 다 돈바게 송라 돈바 자하스 요레 안데나지 시스 반좀 공부를 좀 보고 도미 소시위 자거 그 반좀도 송라 돈바 자당 파시 다딜 사시고로 대 차상다 지진 지로레스 다 돈비 돈바 닙자하스 가서 보이 강라다 뜻진 지르토레스. The text being translated had the Heart Sutra and the commentaries, both of which were translated. More than 200 volumes of the translation. This is the 40th king of Tibet called. 답시지 체시지데 갸나가 당가서 막트 망보제위데 요거 차야 단다 가서 신듬지야 근고쌈레스 아니 니와데 가르나 다 관지르도 차상 저사디 까착드야 단도 차상지네 로자와 로지디 마고야 다 로자와 고마이나 로지오 말와 로자와 단데 로지디 마고야 데 공급갑라니 조레스 During 40th king of Tibet, there was not systematic index for all these translations, and there were not many biography for those translators. During his time, he started the index of all the texts and the biography of the translators who translated all those texts. This is the Adasha, Master Adasha. 땅 아주 담바디 나터지도 셔터지 스타르고 콩담바 셔터 갑라레스 담바 나터란 디파라텔라 창직지 종레스 디지란 주지 종레스 제로 잡잡 급자자 차그니 파라 종다고 디르 고와르와다. There are two phases of introduction of Buddhism to Tibet. One was earlier phase and the other was second phase or later phase. He emerged during the second phase of introduction of Buddhism to Tibet. 콩타웨나야 나렌트라가 아니 큐아지 다 나렌트라니 로브니르나 나렌트라 갑티티베도 담비 도고 차데레스 아주 뽑아서 그마제베 망고 탑시 타르다 그마제토 마레스 콩타 그마젠서 볼라단리지 탑시 망보 땅이 땅토 마레스. He was also a scholar, a top scholar from Nalanda, and he was invited by Tibetans many times, but he was not able to come. 아니 갑데디 아주 제우지 콩단데 시야게 쳇 네팔인도 다데디 네팔리 그 아니 마게티니 준이 종강나다 안터지디다
jila korang pinja chonga de ko loya ge cheta ni ser de ni mangbo chi dum ni ta nepali ge ni nyo gorwa nyo de ni panchita de tanda pok jewu khong an ta cherang ge ser de ni mangbo chi dum ni nga nyo ali ser de ke ni juji dandi chi ros ta nga pha yo ni phan to ko mundu so ni an juji la di drom do ya shedi ta khong shangchu sem bari khong ka la ni ngi do to ko mare ta tinji thala tin ni juji pol phetores one of the king of Tibet want to invite him, so his brother want to invite him. On the way to India, he was captured in Nepal, so he was never released. And his other brother, the Nepal, back then whoever captured him asked for ransom of huge amount of gold, and then his brother back in Tibet collected huge amount of gold and bring this to Nepal and try to get him out of the jail. But then his brother, who is arrested, told him, instead of paying all this gold to get me released, you take this gold to India and ask Adisha to come to Tibet with this gold. Tendici de juji enta korang 특심 주슈 존이 아니 도지달라 드지니 코라잡니다. 타폴라 조고요나 메나 특심진이 드지 코라잡디다 도지단 고 단다 고친 드진도 고가 이쇼텔라 지준 드라마지 내가서 뽑아 짜침 슈츠 버리스 지준 드라마데다 주지라 차랑 볼라 페브다 차랑 홈마 짜침 슈지 투거리스 데 담바단 로라 판토거리 차랑 볼라 페브진 주지 핀페야기다 트다초리스 After Adisha heard the story, he was very moved, and then he was contemplating. He was thinking whether or not he should go to Tibet, and he was doing a circumambulation of the temple in Bodh Gaya. And on the left-hand side of that temple, there's the statue of Tara. And then when he was walking, Tara told him that he should visit Tibet, and Tara told Adisha that he's going to meet a very good student in Tibet. This chineni kong pola penita tamba dang ding azu pok na chita tamba ngala chi changji joni di parate la pok namba tang azu tanda inar da pok na chi de pita mar se te sanga de tar ni tes kang the res zo cha sang ju ji pemni ni sangma zo ni ta pok tamba di yang chir go ni yo cha thawari ju chong res. After Adisha came to Tibet, there was a little, prior to his visit to Tibet, there was a lot of chaotic situation in Tibet. There was a lot of rumors whether or not Buddhism was the best form of religion to Tibetans or not. So after Adisha came to Tibet, he kind of helped to stabilize the situation and made peace with all this chaotic situation. Moi tadi pok na chi di cha tarong di nga zu ta tang sang tang ke na pok na nang ba nang lo la ta chi ji chim bo lam na ta den ji ri ma dan ji ke nga yong go res. So today there are 5 different type of Tibetan Buddhists. Within Tibetan Buddhism there are 5 different sects. Tadi na ni de shi ja wai na tang bo ti nyang ma pa res. The first one is Nyingma tradition. Ta ta ji ga la lab ju ta da di khanchim bo sa to ta ti kap te se ta ga sa gar pa ma jo ni khong gar bu chi khong phe ni zo ji pa ma yong ji te la nyang ma se ko re se so. Nyangma trace to Bodhisattva in Dasinda. Ta ji ga la nga zu shen ba ti yin ji chen teng de. Bodhisattva can be traced to one of the earlier masters we have mentioned. And Guru, the main, the source we can trace to back is Pema Sambhava. He was the main source of Nyingma tradition. The second one is Sakya tradition. Sarcha Basaya di ta tiru pachir der chiwaro ta dindi chila tiru chiwa chikchik para jong shasi. Sakya was introduced
it emerged in 11th, 10th, between 10th and 11th century. 사샤 도동부들라 큰 금쪽 점소스 공급선들라 다 당보 종근지로 공다웨나야 당보 양마 그 정도도 차상장 다들이 흑사르마 양마세다 되리 종정이 키워진부차 아니 공그 도동시디 사차세야 사차제 인사 사차지라 곰바탑 데니 있음닌 사차세야 다 가조나티 시데데 마드신 종레스. The person who founded Sakya was called Kuntu Jansen, and the reason why excuse me, this was called Sakya is he founded his school in a place called Sakya, in a gray dust land, which is in the western part of Tibet. 안디지데라 가지바레스. Then third is Kaju school. 가지바데라다 손진근데 마르마탁스무제 마르왈로타 몰라 다 몰라다 파체바게다 보크나치시는 시그라 아니 딱보 데스무부 지선좀 주데라 다 가지바세 거레스. The Kaju 마르왈로타 is founded by Mawa Lodzawa and Milarepa, and there are three founders. Those who follow these three founders were considered as Kaju. 아니 주와데라 조낭바세 거레스. The fourth is called Jonangba. 근친도 알라니다 콩양 키와친부 슈지 종어레스 데리 지진 디지스 조낭세야 야를 하사용 없어도 알라 사제지를 데라 종디 다 사명 당이 조낭바스 당아서 당사 다 지지데스 총총의 차디레스. Jona was founded by one of very highly learned master called Doboba, and this was founded. The name came from the land where he taught his philosophy in the western part of Tibet as well. 아니 응아와데다 단지 주지 볼라 팸니 주지니 마다 치지지 따로 데라 과담바스 고레스. The fifth is called Katamba, and that Katamba can be traced back to Adisha. 아니 과담바 아타샤니 마드치 과담 양마바스 고레스 양마스나다 양주데라 올드소라. The Katam has two sort of version. One is older Katamba, which is where we can trace to Adisha. 다 sarva kadam sarma basnata yongtaka gelu pala worse tela kadam sarma bas. The new Katam, or what is popularly known as Gelu tradition. Tanga gelu tese. I'm the follower of Gelu tradition. Gelu pati ta jitsongka wala ni ngazun chongsa de normala chongres. Kong lasa la pemni chijil chasang la dozji lama jala ten res. Dozji ni kong nyamle nani ta garden se sacha chi re gangla gomba javni ma cha yongzana ro garden ba se tini chares. Gelupa was founded by a master called Tsongkhapa. He was born in eastern part of Tibet, and he went to central Lhasa, and he studied with more than hundreds of masters. And then he founded a monastery on the top of a mountain called Gaden. And then Gelupa is also known as Gadenpa, Gaden followers. Ta Gelupa ma du chawde ani ta da ngazu jangum che sombi ta ngazu chi dansa ta Gelupa ta wena ke chi ti dansa sum te tsugres dansa sum la di sera dripong garden la di gelukta laptra la na chi ti teres. Gelupa, the most important Buddhist institution for Gelu are Drepung, Sera, Garden, and Dalai Lama is also one of the members of Gelu tradition. Yeah. That's all. That's all.